Okay, morning students. My check. Sound clear? Okay. So today we'll continue for the revisions. So we look at the set of MPSM set 2 first. Okay, so it should be chapter 1 from 5, which is redox. Okay. Okay, so this is question number 7. So for chapter 5, for chapter 1 from 5. Redox. Okay, it's a very big topics where at the beginning you will learn what is oxidation and what is reduction. Okay, so you need to revise back all the definitions of redox, oxidation and reduction. Okay, ada definition yang akan tanya, biasa dia akan tanya what is redox. And then it asks you explain oxidation and reductions based on the 4 aspect. So kita ada 4 aspek dari segi oxygen, hydrogen, electron, and the last one is based on your oxidation number. So that one is the beginning of the chapter 1. Okay. So and in this beginning of the chapter 1, you will be learning. Remember, we have Fe2 plus. It will goes to Fe3 plus or reverse back. Okay. Fe2 plus can oxidize to Fe3 plus, or Fe3 plus can be reduced to Fe2 plus. So you need to go through all the example of your oxidizing agent and also the reducing agent. Okay, so kita ada contoh-contoh oxidizing agent dan contoh-contoh reducing agent. So kena go specs yang tu lah. And then in 1.1, in the beginning of the chapter, beside this one, we have another one which is transfer of electron at a distance. Okay, which is you use a U-tube. And then the last one is regarding the displacement. So for displacement, we have 2. One is displacement of metal from its salt solutions. Another one is displacement of halogen from its halide solution. So kita ada 2 displacement . So first one, for the metal one, is refer to your electrochemical series. Okay, so electrochemical series K, Ca, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Sn, Pb, H, Cu, Hg, Ag, Au. So this is your electrochemical series. Displacement of metal mesti atas displace bawah. More electropositive. Displace less electropositive. Contoh, Zn tambah CuSO4. Okay, Zn di atas, Zn sini, Cu bawah. So you will get ZnSO4 plus Cu. Zn can displace Cu. Okay, and another one is displacement of halogen. So displacement of halogens, very simple, is fluorine, chlorine, bromine,
iodine astatine. Okay, sama juga yang atas displays bawah, but just now is metal, so it's more electropositive. So for this one is more electronegative. Okay, because this is the negative ion. So example, it will be like Cl2 plus Ki. So C di atas I, so it will become KCl plus I2. Balance equation 2, 2. Okay, so this is example of displacement. This is all in the beginning of chapter 1. Okay, where you learn what is actually redox. And then for 1.2, start from 1.2. You akan masuk vortex cell. Started with your E0 value. So kita ulang kaji sikit E0 value. E0 value more negative. It will undergo oxidation. And it will act as anode. And also actually your terminal negative. Okay, this is vortex cell. So then another one, we have E0 value, which is more positive. It will undergo reduction. And then you will get cathode. Okay, the place that thing is the cathode, and actually that one is your terminal positive. Okay, so this is the E0 value. Beside of this one, okay, for a KSSM syllabus, your half equation is actually been given. You must remember, if you are given a half equation with E0 value, example, you will get like this: 2H plus 2E minus reversible H2 E0 equal to 0.00 watt. This is the equation that will be given by the E0 value also. So kita dah belajar tadi, we have more negative and then oxidation. If oxidation, it must be start from here. Terbalikkan dia. So oxidation half equation, kamu akan tulis H2 jadi 2H plus 2E minus. Kalau you nak reduction pula, then you salin seperti atas. 2H plus 2E jadi H2. Okay? Sebab half equation dah diberi, so jangan salah. And don't use the arrow reversible. Saya tak nak arrow yang ni This arrow cannot. Okay, hold on. Okay, arrow ni tak boleh sebab arrow ini dia menunjukkan pergi dan balik. But when you already identify apa reaction, oxidation atau reduction, so you kena pakai arrow yang betul. Only one way. Okay, so that one is 1.2, 1.3 regarding the vortex cell. And then is 1.4. 1.4 is electrolytic cell. Okay, I tak go through very detail. Nanti kita maybe tengok soalan. Electrolytic cell, you must remember there is 4 factors. 1 factors E0 value. So kalau E0 value sama je dengan atas. More negative oxidation, more positive reduction. And then second one is concentration of the solutions. So concentration kena ingat dia hanya affect chlorine, bromine, iodine. Okay, 0.5 and above is already concentrated. So we will
discharge, the more concentrated one. Okay, and the last one is type of electrode, where the type of electrode you will use the active electrode. So example of active electrode is use copper. Okay, sometimes you will get Ag, sometimes you will get nickel also. Okay, this is the example lah. Cu boleh, Ag boleh, nickel pun boleh. Yang penting electrode yang dipakai sama dengan larutan dia. Okay, so that one is electrolytic cell. So in the electrolytic cell is actually you have your purification, penulinan, and then you have your electroplating. Okay, bab ni memang banyak. Kita memang tak boleh dapat nak bincangkan semua. Kalau bincang semua 3 jam pun tak habis. Okay, so I just go mark out apa yang ada. Nanti kita tengok soalan. And then what else we have? And then you have the extractions of metal. Ini pun asyik keluar. Nampak macam a very small topic. Okay, extractions of metal boleh pecah kepada dua. Some of them use electrolysis. Some of them use kaedah heating. So you kena tahulah metal apa guna kaedah apa. So I think that's all for chapter 1 roughly. Okay, so you kena tengok balik. So I will go through the questions. So soalan yang diagram 7 ini, this is questions on, nampak ada battery. Okay, first of all, jumpa soalan yang macam ni, mark out the important thing. This is battery. So nampak saja battery is actually your electrolytic cell. Okay, so ikut battery. Battery panjang, so P adalah positif, Q adalah negatif. Dalam satu tempat yang sama, mesti satu positif, satu negatif. So it depends on apa yang disambung. So R disambung ke sini, so R negatif, S positif. Okay, sebab R sambung dengan negatif. So cell X, cell Y, dua-dua sambung ke battery, dua-dua adalah electrolytic cell. So for electrolytic cell, dia ada battery, maksudnya kamu beli dia electrical energy, then dia baru bertindak balas to produce chemical energy. Okay, so this is the energy changes. Kalau ada battery, dia start daripada electrical. Then tengok larutan yang diberi. Acid hydrochloric 1 mol. So this is HCl. So in HCl, ion wujud H plus, Cl minus, OH minus. So ini ion dia. Molten lead to iodide. Okay, so yang wujud Pb 2 plus, I minus saja. Sebab dia pakai leburan ataupun molten, tiada air. Okay, kalau atas ni, kenapa ada OH minus? OH minus is come from H2O. So, bila H2O, maksudnya dia adalah aqueous solution. Okay, so is either dalam soalan dia bagi tahu dia adalah solutions of hydrochloric acid ataupun dia bagi concentration macam ni. Kalau nampak concentration, maksudnya sudah tambah air. Okay, when you have the value of concentration given, then you already know this is actually aqueous solution. Okay, boleh? So before we go to the questions, kita bincang soalan inilah. Okay, so let's say lah, kita pergi P pula. Ini ialah electrolytic cell. Kalau P adalah terminal positif,
So, yang attract, kamu akan attract negative ion iaitu I minus. Okay, sel X tak ada masalah sebab sel X tiada pilihan. You hanya ada satu positive ion, satu negative ion. So, Q ialah negative electrode. So, dia akan menarik positive ion iaitu Pb2+. Okay. Terminal positif, terminal negatif dalam electrolytic cell adalah bergantung kepada bateri. Okay, bergantung kepada bateri. So, adakah dia anode dan cathode? You tengok ion yang dia attract. So, I negatif. Ini ialah N ion. So, maksudnya P adalah anode. Pb2+, ini ialah cation ion. Maksudnya Q ini ialah cathode. Okay, boleh? So, this is, kena ingat saya tak nak you hafal negative is anode. Bukan. Sebab you tengok atas, dia lain, dia akan jadi lain. Kalau vortex cell, inert value negative, dia adalah terminal negative. Kalau inert value more positive, dia adalah terminal positive. Dan dia panggil cathode. Tapi kalau sini, cathode ialah terminal negative. So, electrolytic cell dengan vortex cell dia terbalik. Okay? So, yang ini I minus akan jadi I2. Okay? Kena ingat, group 17 tak ada apa, hanya negatif jadi diatomic. So, 2I minus produce I2, so plus 2I minus. So, Pb2 plus, ini ialah logam. So, daripada yang ion, dia akan jadi yang tak ada ion. So, become Pb. So, plus 2E minus dekat depan. 2E minus ni tambah di mana? E minus ni tambah di tempat yang kurang elektron. Yang positif ataupun yang neutral. Macam I minus ni. Ni negatif. So, jangan letak depan. Letak di belakang. So, PQU dah siap. So, kita pergi RS pula. R adalah terminal negatif. So, dia akan attract positive ion. So, positive ion yang ada di sini ialah H+. Okay. So, tiada pilihan, hanya H+ saja. So, H+ selectively discharge. 2H+ plus 2E minus produce H2. Okay. So, itu untuk R. Kalau untuk S adalah terminal positif. So, dia akan attract Cl minus dan OH minus di sini. So, ada dua ion yang ada. So, you kena pilih. Okay. Kalau tak ada apa-apa faktor special, then you pilih E0 yang patut. E0 yang patut maksudnya S positive attract negative ion. Negative ion is anode. So, this is anode. Negative ion adalah N ion, sorry. Negative ion adalah N ion. So, S adalah anode. Anode mesti oxidation. So, kalau dia oxidation, dia mesti pilih E0 yang more negative. Okay. Kalau tak ada apa-apa faktor. Tapi untuk soalan ini, dia ada faktor. Faktor apa? 1 more DM minus 3 solution. This is concentrated. So, kalau concentrated, so maksudnya mesti pilih Cl minus lah. Sebab Cl minus yang concentrated. So, you will get 2 Cl minus produce Cl2 plus 2E minus. So, this is the whole process. So, ada masalah? You dah boleh explain macam ni, then only you can do.
Okay, if no, kita tengok soalan. So yang pertama, write the formula for all the ions. Okay, ini ialah soalan senang. Present in molten lead 2 or iodide. So Pb 2 plus dengan I minus. So ini hanya tulis ion yang ada dan dia nak formula. 2. Nyatakan cathode bagi sel Y. Okay, cathode bagi sel Y. So you pergi cathode. Ada negatif, ada positif. So, R adalah negatif. So, R akan attract cation. S adalah positif. So, dia akan attract anion. So, attract cation. So, R is cathode. So, jawapan kamu adalah R. Okay, next part. Write the half equation of P and Q in cell X. So, P and Q dan cell X tadi saya dah bincang. Okay, kita ulang balik. P adalah positif, Q adalah negatif. P positif, Q negatif. You takut you salah, then you label macam cikgu. So, dalam cell X, saya hanya ada PB2 plus dengan I minus. So, positive akan attract negative, which is I minus. So, I minus become I2 plus 2E minus. 2I. Negative akan attract PB2 plus. So, PB2 plus 2E minus produce PB. Okay, so that's all. Next, number 4. Tulis persamaan kimia apabila hasil di elektrod S. So, you need to know what is in S dulu. So, S. Balik kepada sel Y. S adalah yang positif. S is your terminal positive, attract negative ion. So, negative ion yang ada ialah Cl minus dan OH minus. Tapi concentration of Cl minus is higher. Kepekatan Cl minus lebih tinggi sebab dia 1 mole. So Cl minus selectively discharge. Ini ialah dia tanya apa yang kamu pilih ataupun apa produk yang you dapat. So, produk yang saya dapat ialah Cl minus, 2 Cl minus become Cl2 plus 2E minus. So, produk saya adalah chlorine. Cl2. This is your product. So, dia tanya kalau Cl2 tambah dengan air, water, what is the equation? So, Cl2 plus H2O, you will get HCl plus HOCl. Ini ialah Form 4, Chapter 4. Okay? Chemical reactions of halogen. So, this is Form 4, Chapter 4. Next. Larutan yang terhasil di A4 diuji dengan satu ujian X. Nyatakan ujian X dan pemerhatian itu. Okay, how you test this one? You have HCl, you have HOCl. Okay. Junjie, apa masalah? HOCl? Ya, HOCl. Ini ialah hydrochloric acid. Ini ialah hypochlorous acid. Okay. Disebabkan ada HCl dan HOCl, ujian ini very simple, test with litmus paper. Okay.
Nyatakan ujian dan pemerhatian. Tapi you boleh bagi steps lah. Sebab saya tengok answer scheme, dia pun bagi step. So actually it's not nyatakan. Okay? It's actually not state, but biasa dia akan kata describe. Yes, Kaisin. If at concentration more than 0.5, then we already take the chlorine. Okay? Concentration, kalau tak ada bandingan, if there is no bandingan, 0.5 and above, we already consider concentrated, so you would selectively discharge Cl minus, Br minus, I minus. Kalau ada 3 ni. If for concentration. Okay, 3 saja. In your syllabus, it's only these 3 lah. Okay, chlorine, bromine, iodine. 0.5 and above. But if the situation is like this, 1A, dia bagi 0.1 mole DM minus 3. HCl. B, dia bagi 0.001 mole DM minus 3. Ini jenis soalan yang comparison lah. So, kalau jenis soalan yang comparison, then this one is already considered concentrated. Sebab dia soalan jenis bandingan. So, kadang-kala dia different. Okay? So, you sendiri kena very clear. Kalau biasanya, like these questions, there is only one. Tak ada compare punya. Usually 0.5. Dan biasa dia bagi 1.0 lah. Dia jarang bagi 0.1. Okay? It will give you 0.5 and above. So you know you need to take the halogen, the halide ion. Okay? Ambil the halogen. Okay? Cuma kita risau dia keluar yang macam ni. The AB. Yang ada 2 AB. Sebab, why you know? Because in our textbook, ini kena tunjuk textbook. Every time saya kena tunjuk textbook. Oh, this is form 4. Wait lah, I buka the form 5 textbook. Because in the textbook, our concentration for the dilute one is a very, very low. Sangat-sangat rendah. Okay, this is molten. You check the textbook, it should be in your chair. Okay, this one. Concentrations of ions. The concentrations that use is 1. Okay, ini memang dah lebih daripada 0.5. So tak ada masalah. You see the compare one? Dia bagi 0.0001 mole DM minus 3 hydrochloric acid. Okay? So, if you are the one who suggests, ini kena ingat, must be 0.0001. Ada 4 decimal place. Ini pernah keluar sekali dalam SPM. Dia tanya. Okay? What is the concentration? Ke dia minta you suggest. So, dia memang accept. The first one, dia memang dah bagi 1 more. The second one, he asks you to suggest the concentration so that you will get not the chlorine gas. So, answer is 0.0001 mole DM minus 3. Soalan ini pernah keluar 2 kali. Kali pertama, it must be this value and very dilute. Sebab ada some of the students, mereka tak bagi concentration, dia bagi word. So, dia kata this one is concentrated. So, another one, you use a dilute one. Dilute dia tak terima, dia kena terima very dilute. Tapi yang ini dah lama. I think it's 2014 atau 15. Dah lama sangat atau 16. Tapi these 2 years yang kebelakangan ini dia keluar lagi
but it a bit lenient. Dia lebih lenient. Dia not necessary 0.0001. Dia terima asalkan kurang daripada 1. Tapi for better, and sebab kita tak tahu kan answer scheme macam mana. So, if you are the one who asked to suggest, kalau kamu adalah yang diminta untuk suggest, untuk cadangkan, so yang kamu cadangkan mesti these two lah. Satu 1 mole, satu 0.0001. Okay, some of the students will ask, teacher, concentration, saya pakai 2 mole boleh? Boleh, tak ada masalah. If you want to use 2 mole, 1.5 mole pun boleh. Jangan pakai yang pelik-pelik, just like 1.2, 1.3. Itu sebab kita susah nak prepare that type of solutions. Solutions yang senang is always that 0.1, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0. This is the normal. Dan this is acid. So, maximum kita accept sampai 2.0. Sebab kalau terlalu tinggi, then it's corrosive. Sangat bahaya. You tak boleh buat dalam lab. Okay? When you are asking suggest, you must remember the value that you give must be logic and can be carried out in lab. Okay? So, this is effect of concentration. Okay, so kita sambung sini ya. So the last one, this is to describe. So the product of, when the S product react with water, you will get hydrochloric acid and hypochlorous acid. Dua ini akan dapat litmus paper. Okay, you will test. Okay, masukkan satu kertas. Okay, put in a moist blue litmus paper into the solution. Okay, kalau you tak nak put, you pakai dip pun boleh. Ataupun immerse pun boleh. Okay, yang penting saya nampak dia adalah satu kata kerja. Jangan guna test. Walaupun soalan ini ialah state. Okay, sebab kadang-kadang soalan dia akan salah. You must remember kalau jalankan ujian, usually it asks you to describe. Okay, terangkan. So kalau terangkan, you must be in procedure. Step by step. So step by step maksudnya ada kata kerja. So when you put in the moist blue litmus paper into the solutions, blue litmus paper turn red. And then turn white. Okay. So ini ialah special dia sebab dua the HCl and HOCl, you got bleaching properties. Okay. Dia mempunyai sifat melunturkan. So, first you akan dapat blue litmus turn red because acidic. And then it will turn white. Kalau tak ada moist pun boleh sebab, why you know? Sebab you punya product is already solution. This is AQ. This is liquid. This is AQ. This is AQ. So kalau tak ada moist pun okay, tak ada masalah. Sebab dia memang dah ada air. Okay? Tapi kalau you punya produk adalah dalam bentuk gas ataupun yang jenis dry ataupun yang jenis glacial, yang kering, tapi you nak tunjukkan acidic properties, mesti pakai moist lah. Okay, supaya you tunjukkan dia beracidic. So this is electrolytic cell yang ada bateri.
Okay, dekat sini kita ada dua type. Satu ialah molten. Kena ingat, molten tak ada air. So, ionnya hanya satu-satu. Lebih mudah. Another type is ada air, which is a solution. So, kalau solutions, kena tengok sini, kita ada tiga faktor. Inert value ke, concentration ke, type of electrode ke. Okay. So, untuk set dekat sini, I rasa macam ni. Tapi kita tengok set B pula. 7B pula. Sebab bab ni banyak boleh keluar. Okay. 7B. Diagram shows a apparatus set up for a chemical cell. So, daripada chemical cell, you dah tahu ini mesti tak ada battery. And syarat yang kedua must be two different metal electrode. Okay. Electrode yang dipakai mesti dua logam yang berlainan. So, dekat sini kita ada zinc, kita ada copper, kita ada zinc nitrate solution, kita ada copper 2 nitrate solution. So, untuk vortex cell, dia mesti akan bagi standard electrode potential for half shell. Yang macam ni. Okay, arrow ni hilang. And then ada E0. So, you write back your E0 dekat sini. Untuk zinc. Zinc is negative 0.76 volt. Copper adalah positif 0.34 watt. So, ada dua ni. So, apa kita buat? More negatif. Ini yang negatif kan? Lebih negatif. So, sini more negatif. Dia mesti jalan oxidation. Mesti jalan oxidation. So, you balik kepada zinc. Kalau oxidation, equation terbalik. Okay, start dari belakang. Zn jadi Zn2 plus tambah 2E minus. Okay, part yang kedua untuk copper, E0 value more positive. Kalau more positive, dia mesti jalan reduction. Kalau jalan reduction, salin dari depan ke belakang. Okay, so salin je. Cu2 plus tambah 2E dapat Cu. So, oxidation, so you dah tahu sini anode. Okay, kena ingat oxidation mesti berlaku di anode. Reduction mesti berlaku di cathode. Ini dah fix. So, ini reduction, so sini cathode. Okay. Next, dia akan tanya mana negatif, mana positif. Okay. Ini plus 2E minus kan? Ini ialah release elektron. So, sini negatif. So, elektron akan jalan. Zn jadi Zn2 plus, dia bebaskan elektron. So, elektron yang dibebaskan akan bergerak dari wire, jalan, sampailah copper. So, copper akan accept elektron. So, sini ialah positive terminal. Okay. So, untuk vortex cell is actually easier. Sebab vortex cell hanya perlu berdasarkan E0 value. So, kalau you remember all the E0 value, then you will remember. Okay. So, elektron bergerak dari negatif sampailah positif. So, based on diagram 7.2, hitung vortex cell. Okay. So, E0 cell sama dengan E0 anode tolak E0 E0 cathode tolak E0 anode. Saya terbalik pula.
Okay, E naught cell sama dengan E naught cathode tolak E naught anode. Okay, C tolak A. So, E naught cell sama dengan E naught cathode. So, itu sebabnya kenapa you kena tahu cathode di mana. So, cathode ialah 0.34 watt tolak anode sini tolak 0.76. Bawa the negative sign also ah. So, is 0.34 tolak 0.76 is 0.34 watt tambah 0.76 watt. So the answer is 1.10 watt. Unit jangan lupa. Okay. Yang penting cathode tolak anode. Okay. Anda dibekalkan sebiji buah tomato, wayar penyambung LED, kepingan magnesium, kepingan plumbum. Bagaimanakah anda mencipta satu sel kimia yang ringkas? How you create a simple chemical cell. So, you kena ingat simple chemical cell, very simple. Yang penting ada dua metal and then you have a electrolyte. Wire-wire tu you tahulah kan? Okay, electrolyte. Yang kamu nak cucuk tu dekat bawah tu apa? So, this electrolyte kalau dalam semula jadi boleh tomato, boleh orange, boleh potato, asalkan dia adalah something yang masam-masam yang boleh tolong conduct electricity. Okay, kalau boleh mesti juicy sikit lah. Okay, yang paling suka actually is potato. Tapi potato pun boleh. Okay, sebab kalau you potong potato, you akan rasa dalamnya actually ada bendalai sikit. So, dia pun boleh conduct electricity. Tomato boleh, orange boleh, potato boleh, lemon boleh. Yang biasa keluar ialah lemon, orange, apple, pun boleh. Sebab dalam buah-buahan actually semua ada acid. So, dia memang boleh conduct electricity. Cuma dia kata how you can create. So, kita kena buat step lah. Yang pertama, ambilkan kepingan plumbum dengan kepingan magnesium, cucuk dalam tomato dan sambung dengan wayar dan sambung dengan LED. Itu ialah secara word. So, kita tengok. Cucuk magnesium dan plumbum ke dalam tomato, tak ada masalah. Okay. Sambung kedua-dua logam ke LED menggunakan wayar penyambung. Okay, dekat sini dia kata pork. Selain pork, apa lagi Apa lagi perkataan yang sesuai? BM memang cucuk lah. Insert, okay? Kalau saya teringat insert lah. Deep dengan immerse tak boleh ya? Sebab deep dengan immerse, dia mesti bawah tu ialah solution. Okay, so this is deep. Okay, so you pakai insert. Dari siapa? Okay, so that's all for no, not chapter 1. That's all for question number 7. So, kita tengok lagi, ada tak soalan lain? 8 kita dah. Okay, let's say the essay penyesaran. Okay, this is chapter 3. Okay, this is the garam. Semalam kita tak bincang. Tak apalah. Okay, this is chapter 2. Chapter 2. Okay, kita tengok soalan dari cikgu kena take this.
Soalan daripada trial negeri lain. 181 muka surat. Okay, this is Kelantan. Saya tak bincang semua kita just tengok gambar and then kita tengok apa akan jadi So this is bromine, this is iron 2 sulfate. Okay, apa you kena buat? Let's say this is bromine. So you have Br2. So Br2 akan jadi Br minus plus E, kenapa plus E dekat belakang? Plus E dekat depan. Okay, balance equation, Br2 plus 2E minus produce 2Br minus. Iron 2 sulfate. So kita ada Fe2 plus. Fe2 plus mesti akan jadi Fe3 plus. Tambah E minus. So sini reduction. Sini oxidation. So sini pun sama. Fe2 plus akan jadi Fe3 plus. Tambah E minus. This is Mg. Mg will become Mg2 plus 2E minus. You perasan tak kalau saya terus buat Fe become Fe3 plus E minus, Mg become Mg2 plus sini, apa jadi? Ini oxidation, ini pun oxidation. Redox tak boleh dua-dua oxidation, maksudnya ada satu yang salah. So, satu yang salah, siapa salah? Okay. Let's say, kalau saya buat macam ni. Mg plus Fe SO4. You will get Mg SO4 plus Fe. Ini ialah yang tadi cikgu kata Mg more electropositive. So, dia akan ganti Fe. So, Fe sini bukan jadi Fe3 plus. Ini salah. But Fe is become, Fe2 plus is become Fe. Sahaja. So, kena jaga-jaga untuk Fe. Okay, not necessary sama macam atas. Okay, because this one. This is atom. Okay, so this is reduction. Then sini oxidation. So reactions only occur. Okay, dia mesti oxidation and reduction at the same time. Okay, so terangkan kenapa Okay, explain the changes. Maksudnya you buat je. Tulis balik apa yang berlaku. For set 1. So for set 1, apa berlaku? Bromine is reduced to bromide ion by accept electrons. Okay, so that's why warna dia berubah. So this one, iron 2 ion, Fe2 plus is oxidized by Fe3 plus. So terangkan dua markah, you just explain lah. Okay, this is ujian kimia bagi menghasilkan yang berwarna perang. So, the kehadiran ion here is your Fe3 plus. So, this is your chapter 6 form 4. To test Fe3 plus, pakai potassium, hexa, cyano, ferret, 2. Then you get dark blue precipitate. Okay, so ini untuk test. So ini I tak nak bincang banyak. Okay, YouTube. YouTube is also in 1.1. Okay, so you have iron 2. So kalau YouTube, dia mesti Fe2 plus become Fe3 plus. Dia tak ada benda lain. Sebab dia tak boleh jadi logam. Dia tak akan jadi atom. So must be this one. So here is oxidation. So oxidation sini anode.
Larutan kalium manganat. Ini ada salah ejalan. Okay, 1 G je. Acidified potassium manganate 7 solution. Okay. This is a very famous oxidizing agent. Okay, that's why sini oxidation dah betul lah. Kalau oxidizing agent, dia sendiri akan reduction. Okay, pun dah betul, dia reduction. So, how it undergoes reduction? MnO4 minus tambah H plus dapat Mn2 plus H2O. Balance equation 4 H2O, 8 H plus. So you check the charge. Reactant 7 plus, product 2 plus. So I plus 5 E minus. So this is your half equation. Perubahan warna purple turn colorless. Ini green turn brown. The next apa dia akan tanya? Dia akan tanyalah bagaimana electron flow. Label. So buat je macam ni. Okay, dari oxidation ke reduction. Elektron mesti bergerak dari oxidation ke reduction. Okay, so tanya jenis tindak balas, you just oxidation or reductions. Okay, so ini pun masih YouTube. This is set 1. So masih pakai yang sama. This is iron 2 sulfate. So Fe2 plus become Fe3 plus E minus. So acidified potassium dichromate 6. Nampak saja acidified kan? Dia mesti oxidizing agent. You hanya ada 2. Satu acidified potassium manganate 7. Satu acidified potassium dichromate 6. So dichromate 6 Cr2O7 2 negatif tambah H plus dapat Cr3 plus tambah H2O. Balance equation 2Cr 7O 7H2O. So saya ada 14H plus. Okay, so kira charge. 14H plus tambah 2 negatif. So sini ada 12 plus. Sini ada Cr3 plus ada 2. So sini ada 6 plus. So I plus 6E minus. Kalau you boleh hafal from depan sampai belakang lebih baik lah. Kalau macam cikgu tak hafal. I must construct one by one. Okay. So kalau pakai this one, your color is orange turns green. Okay. Soalan YouTube satu lagi yang dia suka tanya ialah, okay, selain acidified potassium dichromate 6 solution, apa lagi yang sesuai? So, you pakailah acidified potassium manganate 7. Okay, ataupun chlorine water. Ataupun bromine water. Ini ialah contoh-contoh oxidizing agent yang famous. Acidified KPM-Guru. Okay. Biasa dia suka tanya oxidizing agent. Next. Okay. Ini dia suruh you lengkapkan. Okay. So this is the just now one. Saya tak ulang Larutan natrium chlorida. Larutan natrium chlorida. So natrium chlorida, you have NaCl, solution. So ion kamu ada Na plus, Cl minus, H plus, OH minus. Okay, only one anode. So anode is attract N ion. So N ion yang ada ialah Cl minus dengan OH minus. So kita tengok set 1. Set 1 is 0.001 mole DM minus 3. So it's dilute. Kalau dilute, you ambil OH minus.
So 4 OH minus produce O2 tambah 2 H2O tambah 4 E minus. So product you get oxygen gas. Why you get hydrogen gas? Apa dia buat? Ni salah ni. Okay, NaCl 1 mole dia minus 3. Okay. Dia ialah 1 mole dia minus 3. Dia concentrated. So dia pilih Cl minus. 2 Cl minus produce Cl2 plus 2E minus. So that's why you get chlorine gas. Greenish yellow gas mesti chlorine gas. And then untuk chlorine gas, kita test guna litmus paper to red and then bleach. Okay, and then white. Ini salah. This one salah. Sebab kalau ikut ni ialah H2. Macam mana H2 dah datang ke anode? Tak ada. H2 is at your cathode. Okay, so soalan ni salah ni. Okay, so I tak go through. Ni suruh lukis. Ini step sama. Iron 2 sulfate, bromine water. Okay, you go through sendiri. Kertas litmus biru dicelup. Okay. Ini adalah salah satu diagram yang lebih kurang macam amali tahun lepas. Tapi amali tahun lepas dia bukan pakai R and S lah. Okay, you have electrode R and S. You have kertas litmus biru dicelup ke dalam larutan natrium klorida pekat. So, tak kisah dia nak dalam beaker ke nak apa. We only check their solution. So, this is concentrated sodium chloride solution. So, you will have Na plus, Cl minus, H plus, OH minus. So, electrode R is the positive terminal. So, it will attract negative ion. Negative ion Cl minus dengan OH minus. Tapi ada perkataan pekat. So you choose Cl minus. So you will get 2 Cl minus produce Cl2 plus 2E minus. S, Na plus dengan H plus. This one you must choose H plus. So 2H plus 2E minus produce H2. Okay, sepatutnya all this question, they will give you E naught value. It will be given E naught value. So, electrode S, dia attract cation. Maksudnya S ialah terminal negatif dan dia adalah cathode. You kena pilih E naught more positive. Untuk reduction. Sebab you dah tahu dia akan reduction. Okay. Cuma dalam soalan ni saya tak, dia ada dekat sini. Tengok. You have Na plus, you have H plus. So E naught negative 2.71, E naught 0.00. So we choose H plus because E naught more positive. Okay. So next. Ini masih sama. Okay. Ini plus. Ini negative. CuSO4 solution. Cu2 plus. SO4 2 minus. H plus. OH minus. So dekat X. Cikgu ada negative. SO4 2 minus dengan OH minus. Dekat Y,
cikgu ada Cu2 plus dan H plus. So, macam biasa, identify dulu ini positive terminal, attract N ion. So, sini ialah anode. Dia mesti oxidation. Mesti pilih E0 more negative. So, cari E0 dia. SO4 2 minus ialah positif 2.01 volt. OH minus adalah positif 0.40 watt. Okay, so you punya konsep ialah kena pilih more negative. Tapi dua-dua positif. So macam mana? You kena pilih yang kurang positif. Less positif pula. More negative dengan less positif adalah kategori yang sama. So you akan pilih yang sini. So half equation dia macam mana? Adakah you salin? Sini. OH mana? OH di sini. So start sini, pusing balik. So you will write 4OH minus jadi O2 tambah 2H2O tambah 4E minus. Ikut you punya kedudukan. Okay? So untuk Y pula, cikgu ada Cu2 plus and H plus. Ini ialah attract cat ion. Positive ion. So, Y adalah cathode. Cathode mesti reduction. Cathode mesti E0 more positive. So, tengok you punya E0 untuk Cu2 plus dan H plus. Cu2 plus adalah positif 0.34 volt. H plus adalah 0.00 volt. So, siapa lebih positif? Cu2 plus. So, akan pilih Cu2 plus sebab E0 dia lebih positif. So, Cu2 plus di mana? Cu2 plus di sini. So, salin je lah macam biasa. Cu2 plus 2E minus produce Cu. Okay? So, this is how you check apa yang berlaku. Okay? Saya rasa jawapan dia tak ada masalah. So, you just write balik siapa cathode, apa yang dapat diperhatikan pada X. So, apakah yang boleh diperhatikan di X? So, be careful with this one. What can be observed at X? So, tadi kita dah tahu X kita adalah this one. For X, you will get 4OH minus produce O2 plus 2H2O plus 4E minus. So, apa yang kita akan nampak di X ialah ada oxygen gas release. But you cannot say got oxygen gas release. Okay, so you will saw colorless gas bubbles release. Okay. Ada gelombang gas tidak berwarna terbebas dan Y. Okay, so you akan kata ion OH minus selectively discharge. Kenapa you pilih this one? Because E0 value of OH minus is less. Sekejap. Is less. Is less positive than SO4 2 minus ion. Okay? Boleh? Bila suruh kamu explain, first one, mesti beritahu saya siapa terpilih.
Kedua, reason dia kenapa dia terpilih. Kalau you nak lebih detail, then you will write ion OH minus release electron and undergo oxidation to form O2 gas. Okay? Boleh? So, itu the extra one lah. Bagi tahu apa proses, kenapa you pilih discharge itu, and then the next one is you explain what is the process. Oxidation or reduction by accept or release electron, and what is the product. Sebab atas ni, this one is observation, not product. Okay? So the product that you write will be refer back to your observation. So orang baru akan faham, oh patutlah ada colorless gas bubble sebab oxygen gas release. Okay? So this is how you explain apa yang berlaku pada electrodes. And then ini electroplating, dia suruh you buat lukis, so you lukis. So ini sama tadi, Johor set 2. Ini sama. Ini pun masih sama. Okay, nanti you go through sendiri. Okay, this is... Okay, ini displacement of metal. Okay, displacement of metal pun senang. You must remember your equation, your electrochemical series. Yang atas displace bawah. Okay, kalau Ca, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Sn, P, B, H, Cu, Ag, Hg. Apa I buat? Okay. Cu, Hg, Ag, Au. Atas more electropositive. Atas displace bawah. So, ini iron. So, you ada Fe tambah Pb NO3 bracket 2. So, you bandingkan apa? Fe dengan Pb. Fe sini, Pb sini. Okay, Fe atas. So, kamu akan dapat Pb tambah FeNO3 bracket 2. Ini ialah chemical equation. Untuk displacement, dia suka ionic equation. So, kalau ionic equation, Fe masih Fe tambah, ini kan compound Pb, so is Pb2+. So, dia akan terbalik. Fe yang di atas, yang asalnya atom akan jadi ion. Pb yang di bawah akan jadi atom. So, is Fe plus Pb2 plus dapat Fe2 plus Pb. So, kalau half equation, dia akan jadi Fe jadi Fe2 plus 2E minus. Dan Pb2 plus dia terbalik pula. Pb2 plus 2E minus produce Pb. Okay. Ini berlaku. Ini ada tindak balas sebab Fe di atas Pb dalam siri elektrokimia. Fe is more electropositive. So, bila set yang kedua, cikgu ada Cu tambah Pb NO3 bracket 2. Cu sini, Pb atas. Cu nak gantikan Pb. Cu nak gantikan Pb. Tak boleh sebab Cu is less electropositive than Pb.
Okay, Cu is less electropositive than Pb, so Cu cannot displace Pb from PbNO3 to solution. So, bila dia di bawah, then dia tak boleh. Okay, so I dah terangkan actually jawapan dia. So, untuk yang boleh, then you just write lah. Fe is more electropositive than Pb. So, Fe can displace Pb from PbNO3 to solution. Okay? So, cadangkan supaya boleh berlaku. So, maksudnya apa you boleh buat lah? Tukarlah. Okay? Jangan pakai copper. Pakai yang atas Fe. Contoh aluminium. Okay? So, pahang PBD, sodium sulfate. Okay, ini lebih kurang sama. I tak nak bincang. This is also the same. It's still electrolytic cell. Ini ialah extractions of metal, aluminium melalui electrolysis. So, kena baca. Okay. There's another one which is in chapter 1 yang tadi kita langsung tak bincang adalah pengaratan. Effect of different metals of rusting of iron nail. Untuk yang ini, your electrochemical series masih kena hafal. Okay, so this electrochemical series ada guna dia. Eksperimen ini jelah nak tahu paku besi karat atau tidak. So, your paku besi is Fe. So, Fe di sini. Okay. So, Fe dengan logam di atas Fe means this one. If Fe in contact with more electropositive metal, then rusting not occur. Bila Fe bersama dengan magnesium, aluminium atau zinc, iaitu yang lebih electropositive, pengaratan tidak berlaku. Apa yang akan berlaku? Atom-atom ini, logam-logam ini yang corrosion. Mereka akan terkakis. Maksudnya mereka sendiri terkakis. Kalau Fe bersama dengan logam-logam di bawah dia yang kurang electropositive, rusting berlaku dan lebih cepat. So, kalau eksperimen ini kita bergantung. Kadang-kala dia ada bagi nama, kadang-kala dia tak bagi. Kalau tak bagi, so you tengok observation. Untuk eksperimen ini, dia mesti letak dalam agar-agar and then dia masukkan larutan kalium hexacyanopherate 3. Potassium hexacyanopherate 3. Benda ni adalah untuk test Fe2+. Kalau ada Fe2+, you akan dapat tompok biru. When you have blue spots, means you have Fe2+. When you have Fe2+, means rusting occur. So, yang ini, no blue spot, no Fe2+, maksudnya no rusting. Tiada pengaratan. Okay, this is the concept. So, kita akan tengok balik. So, ini rusting occur.
So, you mesti tahu logam ini mesti less electropositive. Ini rusting tak occur, logam ini mesti more electropositive. So, ini konsep lah. So, you dah tahu konsep, then you dah boleh buat. Compare. Explain the differences. So, point 1, you hanya bagi tahu saya set 1 rusting occur. Rusting of iron lah. Set 2 rusting of iron not occur. Kenapa? Sebab set 1 Fe2 plus present. Set 2 Fe2 plus no present. Ini ialah daripada you punya observation. Okay, dia kata explain observation. Of course lah, saya tak boleh salin balik. You tak boleh salin balik. Okay, set 1 ada tompok biru, set 2 tak ada tompok biru. So, tompok biru itu akan memberitahu anda Fe2 plus ada ke tak ada. So, you punya explain differences. First point is set 1 ada Fe, set 2 tak ada Fe. So, daripada Fe saya tahu set 1 pengaratan berlaku, set 2 pengaratan tidak berlaku. Then point 3, you akan sebutlah set 1 pengaratan berlaku sebab Fe di-coil dengan logam less electropositive. Fe is oxidized. Set 2 di-coil dengan more electropositive metal, so Fe not oxidized, zinc yang oxidized. So this one is the pengaratan So ini ialah dia suruh dia lukis. Ini SPM 2021. Kamu ada beza keupayaan 2 electrodes. So ini zinc, ini copper. Ini pun tadi kita dah bincang sikit-sikit. So sama je. Cuma yang ni lah ada cell notation. Benar lihat balik. Okay, so ini essay. Essay pun lebih kurang sama. Essay tahun lepas ada banyak yang macam ni. Okay. Essay tahun lepas dia keluar basikal. Sekejap. This is essay tahun lepas. Okay, you ada X. Essay tahun lepas adalah redox pada soalan 11. Konsep dia senang tapi susah juga sebab dia banyak yang macam ni. Unknown. Dan unknown tu dia dah fix. So, kita kena check betul-betul Okay. Ada X, ada Y nitrate. Selepas 30 minit, larutan berwarna biru XNO3. So, nampak saja biru ni. So, actually, you dah tahu ini mesti ada Cu2+. So, larutan XNO3 ni ialah CuNO3 bracket 2. So, you tahu X ni ialah Cu. Okay. So, ini ialah logam. Ini ialah larutan garam. Metal and salt solution. So, you tahu bab ini, soalan ini adalah tentang displacement. So, kalau tentang displacement, maksudnya you kena hafal this one lah. Maka aluminium, zinc, FeSnPb, H, Cu, Hg, Ag, Au. So, you already identify X is Cu. So, Cu. Ada satu Y.
Cu nak ganti Y. Yang nak ganti tu mesti di bawah. So, bawah hanya ada HG, AG, AU. You got no choice. Your Y mesti AG. Which is ini ialah AgNO3. Tiada pilihan lain sebab Hg is mercury. Takkanlah saya bagi you mercury buat eksperimen. Au is aurum, gold. Takkanlah kita buat eksperimen pakai emas. So, tak ada benda lain, hanya ada Ag. So, soalan A ni, dia hanya tanya siapa X, siapa Y, and then tulis persamaan kimia. So, X is Cu, Y is YAgNO3, and then you write the equation Cu plus AgNO3 produce CuNO3 bracket 2 plus Ag balance equation 2, 2. Only write equation, tak bincang. Kalau dia nak bincang, then you just write lah Cu is more electropositive. Cu can displace Ag from AgNO3 solution. So, itu explain. So, next, soalan ini. Soalan ini, ramai pelajar salah. Okay. Ini ialah kalium bromida. This is also actually salt solution, but you have halogen. So this is also displacement, tapi displacement of halogen from halide solution. Kita panggil dia halide solution lah sebab you dah tahu. Okay. So, bila displacement of halogen from halide solution, kamu akan tambah 1,1,1 trichloroethane. This is to test halogen. Okay. So, kita ada fluorine, chlorine, bromine, iodine. Okay. Kita tak akan buat eksperimen tak ada fluorine. Sebab dia terlalu reaktif, is terlalu electronegative. So, don't choose fluorine. SPM pun reject. Okay, jangan pakai fluorine. Start from chlorine sahaja. Sebab dalam makmal tak ada fluorine. Okay. So, warna-warna chlorine, bromine, iodine dalam 1,1,1 trichloroethane ialah chlorine is yellow, bromine is brown, iodine is purple. Dan dia berada di lapisan bawah. Okay, atas ni is aqueous layer. Okay, bawah So, soalan ini sebab you tak tahu apa yang ditambah, so you tak boleh identify depan dulu. Identify belakang. Brown layer, so this is Br2. Purple layer, so this is I2. Bawah ni, purple layer, so this is I2. Okay. You dah identify ni, baru you boleh buat. Okay, so I have X2 plus KBr, and then dia kata you mesti akan dapat Br2 plus KX oh. Maksudnya X boleh displace Br. So X boleh displace Br, X mesti atas Br. X more electronegative. So, atas Br hanya ada satu, so X is Cl2. Okay, dah. Next, Y2.
Y2 tambah KBR, dia dapat I2. Saya nak tanya I2 ni datang dari mana? Adakah daripada KBR? Bukan kan? So, maksudnya Y ni adalah dari I2 ni adalah daripada Y2. So, your Y2 is actually I2. Ada displace tak? This one got displace, this one? Kalau displace, maksudnya you kena dapat BR2 kan? Do you have BR2? No. So, eksperimen 2, no displacement. Ini yang kita dapat ramai pelajar salah dan tak pernah keluar soalan macam ini sebelum ini. Okay? Before this, kita tak ada yang begitu cabak. Okay? I can say this is a very challenging questions because you need to think a lot. Okay? Sebab kalau cikgu bagi macam ni, I2 plus KBR, before this is giving like this. Dia tanya, can displace? Kalau macam ni, you're very good. You mesti boleh. I2 KBR cannot. Okay, sebab I2 di bawah. Ini dia terbalik. So, Y2 is I2 no reaction. Okay, number 3. This is I2. Saya ada Z2 tambah KI. Akan dapat I2. Maksudnya Z ada displace. Ni lah. So, what is your Z? Z2 boleh siapa? It can be Cl2. It can also be R2. Okay? Tak ada masalah walaupun atasnya ada X, which is already Cl2. Okay? Sebab dia tak kata mereka adalah benda yang lain. So, Z2 can be Cl2, can be Br2, tak ada masalah. So, it asks you to identify halogen X, Y, Z. So, we are accepted when the students write X is Cl2, Y is I2, and it write again the Z Cl2 again. Tak ada masalah. Tapi kalau you tak nak yang sama, sebab you assume dia benda-benda yang sama, so your Z will be the Br2 lah. Okay, your Z will be the Br2. Soalan ni 7 markah. Tulis X, Y, Z saja dah 3 marks. Satu-satu markah. And then, pilih 2 eksperimen yang redox berlaku. So, you just write set 1 dan set 3. You get 4 mark. 4 ke asing-asing? Jangan, saya pun dah lupa. Sebab markah macam tak jadi. 3. This is question 11. Okay, question 11. Oh no, it's asing. 1.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. Okay, 0.4, 0.5. Sebab dia kata pilih 2 kan? So, dia tanda asing-asing. Okay, so what is your 0.6? Baca betul-betul Write the oxidation half equation and reduction from one of the experiment that you have chosen. Okay? Dia hanya nak salah satu. So, you kena label. Let's say kalau you nak pilih set 1. So, label set 1. And then oxidation. So, oxidation untuk set 1 ialah Br minus. 2 Br minus produce Br2 plus 2E minus. Reduction.
is chlorine. Cl2 become 2 Cl2 plus 2E minus produce 2Cl minus. Tolong label. Label mana satu eksperimen yang kamu pilih. Label oxidation and reduction. Wajib. Kalau tak label, kita tak tahu macam mana nak tanda. Okay, we cannot know how to mark. Saya pun dah lupa macam mana kita nak tanda kalau you tak label. Okay, so make sure must label because dia tanya oxidation and reduction. So itu label. Next, ini kapal, dia tanya cara mana, kenapa. So, you boleh baca. Ini ialah basika yang dah berkarat. Dia tanya macam mana nak mengatasi masalah ini. Okay, sebab ini ialah basika. So, dia boleh terima di cat semula. Okay. So, perak lebih kurang sama lah. So, you boleh tengok soalan. The rest, the essay is almost the same. So you just go through all the questions. So I tengok that's all untuk chapter 1. Saya rasa kebanyakan soalan pun saya dah bincang. Okay. Cuma ada beberapa soalan yang susah sikit. Yang like this two. Okay. Okay. Tengok this one lah. Kita tak bincang banyak but we just know what is your positive and what is your negative. Okay. Ini ada dua. A and B. This is galvanometer is equal to your wattmeter. So kalau nampak ni tak ada bateri, mesti ada satu part yang vortex cell. So kena ingat vortex cell mesti dua metal electrons. Dua logam yang berlainan. So dua logam yang berlainan ada pada B. So your vortex cell is at your B. So cikgu ada magnesium, cikgu ada copper. So check you punya half equation. Magnesium negatif 2.38. Ini positif 0.34 watt. So ini ialah more negative. Sini oxidation. This is also your terminal negative. Okay. So sambung ke sebelah. Q ini ialah negatif. Sebab B adalah vortex cell. So B actually adalah battery. Okay. So your B is actually your battery. So electrode copper ini ialah yang positif. So sambung ke sana. P ialah positif. Okay. So kalau melibatkan vortex cell dia akan lain sikit. Okay. Follow the vortex cell for your electrolytic cell. Ini ialah electrolytic. Ini bukan vortex. Kenapa you tahu ini electrolytic? Sebab dia pakai carbon electrode. Dua-dua. Okay. So, I think that's all untuk okay, ni pun sama. Nanti you boleh pergi tengok. That's all for chapter 1 redox. Banyak redox. Okay. So, kita pergi chapter 2 pula. Chapter 2 is regarding your chemical compound. So, untuk essay kali ini, chapter 2 dia keluar pada essay. So, at the beginning, chapter 2, form 5, you learn about what is carbon compound, what is hydrocarbon, what is non-hydrocarbon, what is saturated, what is unsaturated. Ini yang you belajar lah. So, hydrocarbon ialah hanya ada C dan H sahaja.
Non-hydrocarbon adalah ada elemen lain. Saturated semua carbon-carbon single bond. Unsaturated maksudnya ada C double bond C ataupun C triple bond C. Okay. So at the beginning, lepas tu you ada belajar petroleum. Okay, iaitu 11A ini. Petroleum is a campuran, is a mixture. Macam mana you nak pecahkan, ada dua kaedah. First one is fractional distillation. Penyulingan secara berperingkat. So, fractional distillation berfungsi ataupun bertindak disebabkan the mixture have different boiling point. Okay, mereka mempunyai takat didih yang berlainan. So, you panaskan and then you collect based on their boiling point. Okay, itu ialah to separate the mixture. Pecahkan campuran. Pisahkan campuran. And then another one you have cracking. BM dia panggil peretakan. Peretakan fungsi dia ialah dia nak dari satu molekul yang panjang jadi satu molekul yang kecil. Contoh C10H20. So dia akan jadi C5H10, C5H10. Okay? So cracking adalah untuk pendekkan rantai dia. Dari satu molekul yang panjang jadi satu molekul yang pendek. After you learn all these things, then you akan masuk homologous series. Okay. In your syllabus, you learn alkane, alkene, alkyne, alcohol, carboxylic acid, and then ester. Setiap ini macam mana tindak balas kimia dia, apa formula dia, kena ingatlah. I hanya go through the very simple one, alkane CnH2n plus 2, tiada functional group, CnH2n, C double bond C sebagai functional group, CnH2n negative 2, C triple bond C sebagai functional group, alcohol CnH2n plus 1 OH, functional group, hydroxyl group, carboxylic acid CnH2n plus 1 COOH, COOH, carboxyl group sebagai functional group, and the last one yang paling panjang CnH2n plus 1 COO, CnH2n plus 1. Functional group COO, carboxylate group. Okay. So this is a very normal, and then setiap itu ada tindak balas. So untuk alkene tindak balasnya paling banyak, you have a lot of reaction. Cuma ada beberapa yang penting mesti kena ingat. First one is combustion. Combustion untuk hydrocarbon atau non-hydrocarbon. Untuk hydrocarbon lah lebih senang. Untuk semua ni, you will only get CO2 and H2O. Alkane, alkene, alkyne, alcohol, bakar hanya dapat CO2 and H2O. Carboxylic acid dan ester kita jarang bakar lah. Kalau nak bakar pun boleh, tapi kita jarang pakai that one. Okay, so it will always focus on the hydrocarbon only. Alkane, alkene, alkyne, and the one more is alcohol. Okay, combustion, bakar, CO2 and H2O. Alkane tak ada tindak balas yang lain. Alkane hanya combustion. Alkene ada banyak. It can go a lot. Tapi I hanya fokus on conversion. Alkene akan jadi alcohol. This is hydration. Tambah air. So, kena 300 degree Celsius, 60 atm, and you need your phosphoric acid, H3PO4. Alcohol boleh balik ke alkene, we call it dehydration.
Okay, ini kita kena guna porcelain chips. Okay, gambar dia kena ingat sentiasa keluar. And then alcohol boleh jadi carboxylic acid. This one you add oxidizing agent, which is your acidified potassium manganate 7 and acidified potassium dichromate 6. Okay, so this one we call it oxidation. Alcohol dan carboxylic acid bertambah is your ester. Tindak balasnya ialah esterification. You kena ada H3 pula. H2SO4 sebagai catalyst. You need the concentrated sulfuric acid. Okay. So ini ialah yang biasa dia pusing-pusing lah. And actually alkene boleh balik ke alkane. Alkana. Which is hydrogenation. Tambah H2. Okay. So apa condition dia you check sendiri. Okay. And then in this chapter, what you should know is differences between alkane and alkene. Alkane dengan alkene, dia suka compare. So usually you use bromine water. Alkene turn bromine water brown to colorless ataupun acidified. KMNO4 lah. Okay, purple turns colorless. Apa lagi Chapter 2. Sootiness. Kejelagaan. Okay, yang ni kena kira percentage of C by mass ataupun percentage of carbon atom per molecule. Okay, so semakin tinggi percentage, semakin tinggi sootiness. Okay, so itu ialah your roughly chapter 2. I rasa I tak tertinggal lah. So first question dalam essay ni dia tanya apakah yang dimaksud dengan hydrocarbon. Hydrocarbon is a molecule. 11. Hydrocarbon adalah compound that contain carbon and hydrogen only. Perkataan only mesti ada Kalau BM mesti ada perkataan sahaja. Okay, not only compound we accept kalau you tulis molecule. So petroleum is the mixture of different size of hydrocarbon ataupun mixture of simple or long chain hydrocarbon. So dalam petroleum kita ada berbagai jenis hydrocarbon yang berlainan size ataupun rantai dia. So pecahan dalam petroleum boleh dipisahkan because they have their own boiling point. Okay, every fractions. Setiap hydrocarbon ada boiling point dia sendiri. So you collect based on the boiling point and the last one is your bitumen lah. Yang tu kena hafal. So this is the one from the petroleum gas until the last part which is your bitumen. So 4 marks. So kita tengok B. Kalau let's say carbon compound betul keluar dalam essay, jangan risau. Okay, what I means by jangan risau, actually dia takkan susah sangat. Okay, because it always asks you to identify keluar macam ni. So you kena tengok betul-betul lah. This is C2H4. Ini ialah C2H4 dan dia memang dah bagi. So KMNO4 berasid, acidified KMNO4. So ini ialah oxidizing agent. So dia akan oxidation. Bila dia oxidation, dia akan tambah O. Kalau you ingat, you belajar CnH2n plus 2. CnH2n.
CnH2n minus 2, CnH2n plus 1 OH, CnH2n plus 1 COOH, and the last one ester lah. Okay? Usually it's come from here to here. Dua ni. Ada O. So it's either ini atau ini. Bukan alkohol sebab alkohol tambah H2O. So P adalah carboxylic acid. Bila carboxylic acid, jangan terlalu cepat. Oh, so it should be C2H5COOH. Bila you tulis macam ni, tengok berapa C ada, dah 3 C. So bukan. Kalau carboxylic acid, you need to minus 1. So it will become CH3COOH. Then this is your ethanoic acid. This one is ethanol, C2H5OH. So ini ialah tambah H2O, which is hydration. This is also oxidizing agent. So, dari alcohol, tambah lagi O. So, dia jadi this one lah. Kan? So, you will get ethanoic acid also. Sebab ini oxidizing agent, ini oxidizing agent. So, dia kata buat P and Q, lukis formula struktur bagi P dan Q. Tak sama ke? Wait lah. Let me check the answer scheme. Oh, sorry. This one is diol, bukan acid. Saya salah. Ayah. I'm so sorry. Wait lah. Jap. Kenapa I terbalik sini? Sorry. This is not acid. Okay? Dia ialah oxidation betul, tambah O betul, but it's not go to the acid first lah. It's like this, C double bond C. Asalnya macam ni. Okay. Then, buang the double bond O. Become single bond. So you will add in 2 new bond. So for this oxidation, you will add OH. So 1 OH here, 1 OH here. So this is your P. So nama dia ialah ethane 1,2-diol. Okay, kalau atas ni ethanol, is at the beginning you have C double bond C, H kan? Okay, so erase double bond, tambah single bond, and you have 2 new bond. So H2O is 1 H and 1 OH. So it's HOH. So this one is ethanol. Okay, sorry for the P part. I lupa dah. Terus jadi carboxylic acid. So P is ethane 1,2-diol. Q is ethanoic acid. So draw ethane, I dah draw P. Draw Q, ethanoic acid, CH, C double bond O, OH. So this is the ethanoic acid. Name reaction 1 and reaction 2.
Name reaction 2 and name reaction 3. 2 is hydration, 3 is oxidation. Write the persamaan kimia for 1. Okay, so write the persamaan kimia for 1. It will be have C2H4 tambah oxidizing agent tambah H2O. You get C2H6O2. Gabung je semua boleh. Tak ada masalah. Okay, so this is your experiment. You nak buat macam dia pun boleh. C2H4 bracket OH2 pun boleh. Okay. So next one is question number 2. Ethene and ethanol is a fuel which can burn completely. You are assigned which one suitable. State your choice and justify. Okay. Ini dia tak bagi apa-apa kan? So justification ini ada banyak you boleh buat. Okay. So let's say first one, ethene and ethanol is C2H4 dengan C2H5OH. You can calculate the percentage of percentage of carbon by mass. So 2 darab 14. Sorry. Why I always 14 is 12. 2 times 12 divided by 2 times 12 plus 4. Multiply 100%. So you will get 24 divided by 28. 85.71%. So if C2H5OH, you will get 2 times 12 divided by 2 times 12 plus 6 plus 16. Multiply by 100%. So this is 52.17%. So you will get C2H5OH is less sweetness. So you choose ethanol. Ethanol will be choosing 1 mark. Atas ni tak ada markah. It just help you to calculate. Okay. Ethanol burn in less sooty flame. Okay. So cause less pollution ataupun air pollution. Actually sampai sooty flame pun dah dapat markah. Kalau you tengok sebab dia hanya nak 2 marks. Ethanol wujud dalam keadaan mudah dikendali, terbakar tanpa jelaga. Okay. Ataupun you write burns to release more heat sebab alkohol akan lebih tinggi fuel value. Okay. So this one tak boleh. Ethanol terbakar kurang berjelaga. Ethane kurang berjelaga. This one cannot. Because it asks you to choose antara ethane. Okay. Less shoot tak boleh. This one and this one. Why higher heat? Kenapa dia punya jawapan pelik? Okay, don't refer to the answer lah. Use this one. Okay, ethanol will have shooty flame sebab you kena ingat alcohol is a clean blue flame. Antara semua ni, alkohol adalah yang paling baik. Okay, dia actually tak ada shoot lah. Kalau you tengok answer scheme tadi, dia not only less shooty flame, dia terus kata without shoot. Okay, sebab alkohol tak nampak the hitam-hitam. Okay, but this one I just compare because I calculate you get 52.17% of the soot. Okay, ethanol digunakan secara pemandu ada mabuk breathalyzers. Okay, huraikan satu simulasi bagaimana tindak balas 3 boleh digunakan untuk mengesan kehadiran ethanol. Okay,
tindak balas 3 which is your oxidizing agent. So ini kita terus refer to the answer scheme So you panaskan, then you go through the potassium dichromate. When if you have alcohol, so the solutions will turn green. Okay, so the alat is actually, okay, how to determine fuel value Okay, kalau dia nak tanya fuel value, dia akan bagi fuel value. That's why I say this question actually dia tak bagi apa-apa. Kalau saya, I must choose ethanol lah. I will not choose ethane. Because kita punya nota ataupun kita punya buku teks is already tell you alcohol is a better fuel. Antara alkane and alcohol. Alcohol mesti lebih baik. Okay? Among these three lah. Alcohol is a better fuel, is a clean blue flame. Dia tak ada shoot. Okay? So, kalau dia tak bagi fuel value, we actually cannot identify the fuel value like this. Okay, number of carbon dia pun sama. So, you will produce the same number of mole of carbon dioxide. So, even the carbon dioxide kita tak boleh. So, that one is more like memorizing value. So, kalau dia nak you compare dari segi fuel value, dia mesti akan bagi fuel value. Okay, if they give you the fuel value, I just check ada tak negeri lain keluar. Okay, so if you check carbon compound soalan dia is always the same. Kalau you tengok, is always the diagram, and then mungkin some of them combine with your molecular formula. Okay, cuma this one dia combine with monomer and polymer. Okay, polymerization So, kalau tengok soalan Melaka ni, dia ada polymerization. You have polypropene. Okay. So, you already know X is propana. First step, before you start everything, the middle one, you mesti identify dengan accurate. Okay, baca betul-betul. Sometimes they will write on top this member yang keberapa, ataupun dia beritahu dia ada berapa carbon atom. Kalau yang this one, dia ada dekat bawah ni, polypropana. So, you know X is your propana. Okay? So, this is alcohol, dia dah bagi, then you know lah what is your Q, what is your R. And this is jerantut. So, it's almost the same. Yang paling penting you kena tahu macam mana untuk how would right? Macam mana to identify the reaction. Okay. The one that I didn't discuss just now is isomer. Okay. So revise back your isomer, how to draw isomer, what is the meaning of isomer. Isomer is the molecules with same molecular formula but different structural formula. Okay, same molecular formula but different structural formula. So itu kena, biasanya kalau isomer keluar, dia will ask you to draw and name. And then this is a normal one. Okay, this is the essay, hydrocarbon tepu, hydrocarbon tak tepu. So you need to remember all the tests. Oh, tak ada yang tentang fuel value because fuel value is actually your chapter 3. Okay. Fuel value sebenarnya adalah dalam chapter 3 tapi kadang-kala dia akan masuk dalam sini.
Okay, another type of essay is the essay like in your SPP 2022, macam ni. They give you R, S, T and ask you to identify all. Actually, soalan yang macam ni senang nak buat sebab you senang dah dapat markah 5 marks, you got R, S, T dah 3 markah. But you need to identify very clear lah. Okay, first one. Kita tengok ada C, this one very good lah. You already told you got C, got H, got O. So, hanya akan datang daripada your CnH2n plus 1 OH, your CnH2n plus 1 COOH, and your ester lah. Ester panjang saya malas. Alcohol, carboxylic acid, ester. Ada 2 carbon atom soluble in water. Nampak saja soluble in water, ester out. Ester is oily layer, fluid. Ester ni macam minyak, so dia takkan ada. And the next one, react with acid to produce ester. So you already know R is alcohol. Alkohol kadang-kala the next one selain dia kata larut dalam air bertindak balas dengan asid ethanol, and the next one it will tell you it will burn clean blue flame. Hanya alkohol saja yang akan dapat nyalaan biru. Yang lain is kuning. Okay, so nampak je blue flame, so you know this one is alcohol. So you know R is actually C2H5OH, which is ethanol. Next, dia kata S, hanya C dan H. So it can be alkane, alkene, alkyne. So, baca lagi. 3 atom, so it must be C3. Tidak menyawarnakan warna larutan ungu kalium manganate 7 berasid. Do not decolorize. So, kalau do not decolorize, so means mesti alkane. So, this one is C3H8. Alkane CnH2n plus 2. Alkane. So, T pun sama. Carbon and hydrogen only. Ada 3 juga tapi dia menyawarnakan. So, it will be your CnH2n, which is your C3H6. So, some of the students will ask, teacher, so bila dia akan keluar alkyne? Okay, this is one of the satu lompong dalam our syllabus where alkyne ni kita tak belajar dia chemical properties. Okay, kita tak belajar sifat kimianya. You only know combustion about this. But how about the potassium manganate 7 and whatever? Actually, kita tak belajar. So, kita boleh ignore. But kalau you tanya, betul-betul, you have triple bond which is also reactive. So, it will react also. Okay, dia akan bertindak balas juga dengan potassium manganate 7. Okay, cuma sebab kita tak belajar dalam syllabus kan. So, tak payah susah-susah. Pergi tulis this is alkyne. So, refer to as alkene is done. Okay, jadikan dia sebagai alkene pun dah cukup. And then dia suruh you terangkan perbezaan. So, you know lah, one got carbon-carbon double bond which is reactive. Another one is all is single bond. Okay, another one is this one. Penapaian glucose, fermentations of glucose. Okay, this one is more familiar with the biology students because you learn this also in biology. But for those who didn't learn biology, you must remember fermentations of glucose is to produce ethanol, which is C2H5OH. Ini dah pernah keluar dalam 1 year of the SPM di mana dia bagi C6, H12, O6
And then dia kata dia fermentation. Then dia tanya apa produk alkohol. Dia tak jahat langsung Dia bagi tahu juga alkohol. Q. And they ask you what is the alcohol Q. Jangan tertipu. Oh, C6. This one must be C6H13OH. No. Okay. Fermentation of glucose, you only get C2H5OH. Tak ada benda lain. Okay. Sebab formula dia, equation dia ialah C6H12O6. It will produce C2H5OH plus CO2. Balance equation 2. So you got 6C, 6O, and 12H. And this one we call it fermentation, and you need yeast as the catalyst because in yeast there is an enzyme, we call it zymase. Okay, so ini untuk fermentations of alcohol. Jangan tertipu, ingat dia C6. Dia hanya C2. So I think the rest is lebih kurang sama. You just go through. And ester. Last one is ester. Untuk ester, usually it will ask you to draw, to name, or to identify the reactant. Siapa alcohol, siapa carboxylic acid. So how you do? Pecah di O sini. Ini yang ada C double bond O, ini adalah come from your acid. So you will get CH3COOH. So nama ni ialah ethanoic acid. So 1, 2, 3, 4, 5, C5H11OH. So this is your alcohol, this is pentanol. So pineapple ni nama dia ialah pentyl ethanoate. Jangan salah terbalik. Okay, it's pentyl ethanoate. Okay, alkohol akan jadi depan, ethanoic acid akan di belakang. Lukis ni dia orang boleh suka-suka, dia boleh terbalikkan pun boleh. So you check where is your C double bond O. Yang ini mesti untuk carboxylic acid. Okay, so this is the ester, then this is the hand sanitizer, ada different percentage. So yang ni boleh tengok lah. This is perak. Okay, 175, 155, dia tanya, mana satu you nak pilih? Which one you should choose? A or B? Higher percentage of alcohol or lower percentage of alcohol? What is... Wait, this is... Perak. Perak set 2. Sebab ni pun jarang tanya. Kalau you perasan, ramai negeri yang keluar carbon compound. But if you ask me, I cannot give you a confirmation because every year it will come out so surprising. Okay, Perak set 2. Tak ada jawapan pun. A group.
para set to 11 something 18 and 2 or 3 or 4. Ke dia salah soalan ni? No answer here. Okay, kita bincang. Sanitizer that contain different percentage of alcohol, 175, 155. Mana satu nak dipilih? Hello? Okay, pilih A. What is the reason? Tak boleh hanya tulis higher alcohol content eh? Why higher alcohol content you should choose? Okay, when we have higher alcohol content, it will help us to what? Can kill bacteria effectively. Okay, or you can say it is more. It can kill the bacteria carefully lah. So yang ni pun kena jaga, but is kena tengok juga soalan dia. Okay, and then actually the better sanitizer kena at least 60% and above. Okay, sanitizer sepatutnya kena 60% and above. Okay, it can reduce the growth. Okay, kalau dia naik effectiveness. Okay, kalau dia kurang daripada 60%, dia hanya akan reduce the growth. Maksudnya dia kurangkan dia tak mati. Bakteria tak mati. So, you nak higher percent sebab you nak kill the bacteria. Okay, so higher lah. Okay, so ini ialah 3 marks. So, justification usually kena ada 3, biasanya 3 markah lah. First one is your choice. Second one, kenapa you pilih yang tu. And then the next one is your reason also. Reason tu biasanya kebaikan atau keburukan and so on lah. So I think that's all for chapter 2. I rasa yang bawah-bawah ni lebih kurang sama saja. Tengok balik your esterification. Okay? Pastikan esterification. You can do it very well. How to name. Okay, yang lain is always the same. So this is the P and this is the Q. Lebih kurang sama je actually. Tengok this gambar. Pun tak tahu dah berapa kali tengok. Kalau I go through macam ni, I rasa I dah tengok 2 atau 3 kali. The fractional. Because the fractional distillation is a new one eh. Fractional distillation adalah yang baru tak ada dalam O syllabus. So sebab tahun lepas, tak keluar banyak sangat yang new syllabus. So tahun ni dia orang macam all is assumed syllabus baru semua akan keluar. Okay. Next we go to chapter 3. Chapter 3 is your thermochemistry. Okay, dalam thermochemistry you must remember delta H is for 1 mole lah. 1 mole upper is depends on your heat. You learn heat of precipitation. You learn heat of neutralization. You learn heat of displacement. And the last one, you learn heat of combustion. Okay, so precipitation, normal je, tak ada apa sangat. Cuma biasanya kalau precipitation, it will ask you like, kalau AG, okay, you use AgNO3 tambah KCl dapat AgCl tambah KNO3.
Soalan yang dia biasa tanya is if I change to NaCl, what happened to the delta H? Answer dia no change. Bukan saja delta H no change, theta no change. Sebab heat of precipitation we only refer to the AgCl. Dalam KCl, yang kita nak hanya Cl saja. NaCl, Cl saja. K and Na, K plus, Na plus do not involve in precipitation. You nak AgCl je kan? Dalam AgCl, perlu tak K plus? Perlu tak Na plus? Tak perlu. They act as spectacle ions. Okay, ini untuk precipitation. Neutralization is depends on your strong acid, weak acid. Strong acid produce higher delta H. Weak acid lower delta H. Okay, ataupun heat change ataupun H lah, ataupun theta is the same. Sebab tenaga haba yang dibebaskan itu telah digunakan untuk mengion weak acid secara lengkap. To ionize the weak acid completely, some of the heat energy is absorbed to ionize the weak acid completely. Displacement, dia akan berdasarkan your electrochemical series lagi. Ayo, saya dah tak tahu tulis berapa kali. Kalau exam tak keluar ni. Okay, tak apalah, tak habis kan? Okay, you memorize the correct one ah. Untuk displacement, semakin jauh antara dua ni, semakin tinggi suhu dia. Delta H pun tinggi. So, contoh Mg tambah Pb2+. Dapat Mg2+, plus Pb. Zn tambah Pb2+, dapat Zn2+, plus Pb. Mg akan mempunyai delta H lebih tinggi, theta lebih tinggi, H lebih tinggi dengan syarat semua same number of mole of usage. Maksudnya 2 gram, 1 mole, 1 mole, semuanya samalah. Sebab jarak antara dua tu semakin jauh dalam siri elektrokimia. Okay, that one is displacement. Kalau combustion, it will ask about your combustion punya fuel value lah. And your delta H lah. And the next one is ask you to plot the graph. The higher the number of C atom in the molecule, the higher the delta H is because more product produced. Okay, lebih banyak produk yang dihasilkan. So, untuk chapter 3, kalau keluar, mesti akan suruh buat energy level diagram. So, make sure for energy level diagram must be complete. What is meaning by complete? Paksi Y label energy atau tenaga. Level ini atas bawah ada reactant Mg tambah FeSO4, MgSO4 tambah Fe. And then you have the delta H, and then arrow ni pun betul. This is exothermic. So you have a going down energy level, and then we have endothermic, dia akan terbalik. So arrow naik atas. A plus B, you get C. Here is also energy. And then ada delta H sini, negative, positive 50 kJ mole minus 1. The delta H also need to have a clear value. Okay, so apa akan berlaku pada nilai delta H apabila logam magnesium digantikan zinc? So ini saya dah sebut tadi, delta H akan kurang.
Ini dia tanya apa akan berlaku. So, you akan jawab nilai delta H lebih rendah. So, in English, you will say lower delta H. Kalau soalan ini tukar jadi predict atau ramalkan, then you need to have value. Kena bagi nombor. Kalau MG dengan FE adalah negatif 80, so you can agak-agak. MG and FE is around 80. So zinc and FE is nearer. So maybe you can write just 20. You tengoklah antara MG dengan FE 1, 2, 3 around 3 space. When zinc and Fe is only 1 space, so 80 divided by 3 is around 20 plus. So maybe you write 30 kgm mole minus 1. Negative. If question ask predict, okay, you tak dapat kira sebab dia tak bagi apa-apa information. Okay, so next is calculation. Calculation, I rasa tak ada masalah sangat. Okay, tolong revise back. Cuma saya nak ingatkan, heat change ataupun tenaga haba is actually your H ataupun Q equal to MC theta. So your M is the mass of solution. So kalau ada dua larutan, kena tambah dua-dua lah. So let's say question ni Q equal to MC theta. M is 50 tambah 50. Okay, Q is 50 plus 50. C is always 4.2. Theta, tak tahu. Tapi soalan ni saya tak boleh buat macam ni sebab saya tak tahu what is the theta, right? So this is 65.5 kg apabila 1 mole. So delta H sama dengan negative 65.5 kg mole minus 1. Tak kisah kira macam mana, then your next step, it will be your number of mole. Number of mole of AgNO3 sama dengan 50 darab 2 bahagi 1000. So you get 0.1 mole. You have two substance, AgNO3, NaCl. So sama je, NaCl. You get 0.1. But this is 1 mole argentum chloride. So write the equation AgNO3 tambah NaCl dapat AgCl tambah NaNO3. So you have the first ratio is ratio of the AgCl. So 1 mole AgNO3 ratio 1 mole AgCl. So 0.1 mole, sini 0.1 mole AgNO3 ratio 0.1 mole AgCl. So then only you get the mole of AgCl. Sampai sini tak dapat markah lagi Kena sampai bawah ni. Ratio. Then 1 mole AgCl produce 65.5 kg. So 0.1 mole AgCl, I will get 6.55 kg. So this is also actually here lah. So 6.55 kg equal to 100 multiplied 4.2 multiplied theta. Tapi actually dia tak nak theta pun, theta ada di bawah. So I already do this one Sampai sini 6.55, you got 3 marks.
So 6550 equal to 420 theta. So theta equal to 15.5. Dia kan ada banyak 15.59 blah 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 5 blah 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 kan. Okay, this is theta. Satu decimal place dah cukup. So you got 15.6 degrees Celsius. Okay. Cuma cikgu nak pesan, apa yang sentiasa you terlupa ialah actually this part. Ini ialah from soalan. But the mole of AgCl bukan terus you need to do the ratio. That's why 3 marks here banyak. Just check the answer scheme. Okay. Mole of Ag plus, mole of Cl minus, mole of AgCl, heat release. Dia actually takkan begitu banyak lah. Okay, in SPM it will not so many marks for the temperature change. Temperature change, you only get 1 mark. It didn't give you the marks for the calculations, it's final answer only. Okay, so ini untuk calculation, tengok balik all the calculation, kira mole, ratio of mole with, satu lagi this one. Ratio of mole with Q ataupun mole with H. Ini wajib, tak boleh tertinggal. So the next one is this one. Ini ialah energy level diagram ataupun perbezaan antara jumlah kandungan tenaga hasil tindak balas dengan jumlah kandungan tenaga bahan tindak balas. Okay, when it asks you the information, apa maklumat yang kamu boleh dapat daripada the equation? Selain you nampak dia positif, this is endothermic. Selain you nampak dia absorb heat energy. Selain you nampak apa produk, apa reactant, berapa mole. The next one is this. Jumlah kandungan tenaga hasil tindak balas dan jumlah kandungan tenaga bahan tindak balas. If this is endothermic, means serap, absorb heat energy. So, jumlah kandungan tenaga hasil tindak balas lebih tinggi daripada jumlah kandungan tenaga bahan tindak balas. Okay. So next, B and C, what is the difference? One is exo, one is endo, one is absorb heat energy, one is release heat energy, one is, satu lagi is this one lah. Total energy content of the product is higher, satu lagi total energy content is lower. Okay. So, thermal saya tak nak sebut banyak sebab actually dia tak susah. So, you just go through all the questions yang kita ada dalam ni. Dan kalau boleh cuba buat, draw. Okay. So, dia actually tak susah. Okay. Saya cuma takut dia tanya yang pelik-pelik. Okay. And the next one is usually kalau you tengok thermal, they would like to use the polystyrene cup kan? Okay. I remind again, why we use polystyrene cup is to reduce heat energy. Okay. Bukan hanya loss
it can be either one. It's either loss atau absorb. So nak pilih loss atau nak pilih absorb depends on the type of reaction. Kalau dia endo, so is to prevent heat energy absorbed from surrounding, if endo. Satu lagi is to reduce heat energy loss to surrounding, if that one is exothermic. Okay, so itu yang kena jaga Dan kena ingat, not every time is exo, it can become out endo. Okay? Kalau keluar soalan compare, thermochemistry suka keluar soalan compare, usually in essay. Okay, kalau keluar soalan compare, make sure you compare their exo, endo, heat energy absorb, heat energy release, and then the total energy content, and then the temperature change. Okay? So this is just now, siapa? Catherine tanya tentang fuel value. So inilah yang fuel value. So you need to be justified. Yang mana satu? So ini ada various fuel. Petrol digunakan sebagai bahan api secara meluas dalam kenderaan. Bahan api manakah sesuai untuk menggantikan petrol dalam kenderaan? So we already know now we are using petrol. It asking you what should be used to replace and justify your choice. Okay, mana satu you nak replace? You use methanol, or you use gas asli, or you use hydrogen gas? This is JUJ 2022. Anyone? Gas asli. Okay, Kasim kata dia pilih methanol. Bila kita tengok answer skip. Ayo. Masalahnya saya tak tahu dia area mana. Later we will check the you check the answer, it can be accept everything. But your reason mesti betul. Okay, contoh. Kalau saya if I'm the one who choosing, if I'm the one who asks to answer this question, actually saya takkan pilih methanol. Sebab saya rasa methanol dia kurang daripada petrol. Okay, this is another one you need to take into consideration. Sebab sekarang kita dah pakai petrol 34. Then you akan pilih yang lower. Kecuali you know lah what is the advantage. So answer scheme given, this is lower price, cheaper. Okay lah, so accept. But I will choose hydrogen for saya. Kalau saya pilih, I will choose gas hydrogen. Why? Because higher value. And another one, this is hydrogen gas. Combustion of hydrogen gas is H2 plus O2. You produce H2O. So this one, no pollution. It's a very environmental friendly. But it will cause explosion. So you kena berhati-hati lah. Okay, so when you want to use hydrogen to replace the fuel in the vehicles, means you need to be a very advanced technology. Setakat ini saya rasa belum ada lah. Okay, belum ada lagi. Okay, it will be a very expensive later.
Sebab you perlu container ataupun the fuel tank yang very special. Okay, but this is the one that we can foresee pada future. Okay, so gas asli pun boleh. That's why the answer scheme is very open. Dan lain-lain pilihan dan sebab yang sesuai. Because everything of you tahu tak kenapa soalan ini dia boleh terima semua? Sebab semua pilihan yang mereka bagi ini ada keburukan. Methanol will cause kesan pada alam sekitar. Gas asli is a non-renewable sources, kan? Dia semakin berkurangan. Gas hidrogen macam Catherine kata dia akan explosion. So, pada keadaan di mana everything ada keburukan, you choose that one and you only mention the kebaikan. You janganlah sebut dia punya keburukan. Okay? Because only 2 marks, right? Hanya 2 markah. Okay? So this is the fuel value. So usually fuel value that are more open. Okay? It depends on how you answer. That's why gas hydrogen paling senang. Nilai bahan api yang paling tinggi, so produce more heat energy. So you kurang penggunaan fuel. So I noticed that from all the trial, there is a lot of trials in chapter 3 come out the justification. So see, wajarkan penggunaan hydrogen sebagai bahan api fosil, justify the use of hydrogen as a fossil fuel. Dia pun akan terima dua-dua. Okay? When hydrogen accept, usually hydrogen then we will say is a very high fuel value, is a clean fuel because no other side product, you only got water. So it will not cause air pollution and also they are renewable. Sebab hydrogen, you boleh dapat daripada persekitaran. Okay, in your atmosphere. Dia bukan mineral. Dia takkan habis. So, if no, then your answer will be hydrogen adalah mudah terbakar, sukar disimpan, dan kos tinggi. Whereas once you want to use hydrogen, it can cause explosion. You need a special tank untuk simpan. So this is all the justification that you need to answer lah. Cuma kena very careful. BM maybe tak apa. It was said wajarkan pilihan anda. Okay? Means you need to give the reason lah. Cuma saya tak jumpa ada tak any part yang they write. Okay, this is SPM 2021 Okay? So, check back this question. Kalau saya tak silap, saya rasa saya ada bagi soalan ini. I can't remember in which test. Is it your trial? This is the compare exo and endo. Okay? Compare exo and endo, bandingkan, nyatakan jenis tindak balas, bandingkan dari segi perubahan suhu, perbezaan kandungan tenaga, perubahan tenaga sewaktu pemecahan dan pembentukan ikatan. This is one that I didn't mention, so you can check these questions also. This one I've been discussed in school, I think. Perubahan tenaga sewaktu breaking of bond and formations of bond. So you need to mention if exothermic, so it's release heat. So means bond formations that release heat is higher than heat energy released during bond formation. That one is the explanation. Okay. Soalan ini juga keluar dalam SPM kali kedua. This is version 2. They use magnesium and copper 2 sulfate.
and then one observation, and then calculation, and this one lah. Tengok, sama je actually. Just the stimulus lain. Okay, yang tadi dia bagi dua gambar raja, beaker. This one is use hot pack and cold pack. So the what we said, the answer is still the same. Okay, jawapannya lebih kurang sama. Just that for this one is more clearer. Tengok, dia terus ni satu-satu. For the version 1, untuk versi 1, kita dapat belajar ramai yang tertinggal. For the subtle heat, this part. Okay, because in term of change in temperature. So, kalau you baca soalan ni, please highlight. First one, in terms of temperature. So, this is your expect 1. Difference in energy content of reactants. Ini ialah expect 2. And then energy changes during bond breaking and bond formation. So this is your expect 3. Tahun ini ialah, if you remember in your trial, I keluar a lot of soalan yang compare like this is because of the essay. Okay. SPM 2021, a lot of essay is like this. So please do table. Buat dalam bentuk jadual set 1, set 2. So if compare, it must be very clear. Okay, sini apa, sini apa. Then right. You no need to do what you want to talking at the front pun okay. Tak ada masalah. Straight away answer here. So is 1, endothermic, blah, blah, blah. 2, exothermic. Heat energy absorb, heat energy release. So tak ada title di depan pun boleh, tak ada masalah. We can help you to find the answer. If you without title, means your answer must be in a complete sentence. Okay? Buat dalam sentence ayat yang lengkap, dan kita fahamlah apa you nak tulis. Okay? So that one is chapter 3. Usually chapter 3 akan keluar. And another one is this one. This is the heat of combustion. I rasa the drawing graph is last year paper, 2020. SPM 2020, dia keluar drawing. Okay, draw the graph. So that's all for ini pun sama bagi dua energy level, dia suruh banding, tengok. It's still the same, expect that compare. Soalan yang ditanya actually almost the same. Okay, so ini ethanol, ini methanol. Then which one is higher fuel? If you have the same type. Okay, tadi siapa? Catherine ada tanya, how we determine fuel value? Fuel value, it will depends on your number of bond form. Okay, jumlah ikatan. Okay, let's say this one is C2H5OH plus O2, you will get CO2 plus H2O. Balance equation 2 CO2, H is 6, 3. So jumlah O adalah 2, 4, 7, 7. So this is 3. For methanol is CH3OH, produce CO2 plus H2O. So balance equation 2 H2O, also plus O2 here. 2 H2O, 4O. Okay, this is 3 over 2. So bilangan oxygen, carbon dioxide produced by ethanol is more. More product, more heat energy release. More bond formation, more product, more heat energy release. Okay, so your fuel value or your delta H will be higher. So how you want to know is more bond formation when you have more carbon atom per molecule.
Semakin banyak C, semakin banyak produk you akan dapat. Untuk soalan yang sebelum ini, the just now one, because we cannot compare is because they are having a same carbon atom. So, tapi kalau keluar bab 3, they will give you different number of carbon atom. So, then you can identify the fuel value. Okay. So, that one is chapter 3. Chapter 3. Chapter 3, okay, this is what I said just now. This is the draw the graph. Okay. Ini kalau is already given the value. Graph ni baik sebab is already given the scale. I just want to remind if you got the graph which is blank, yang kosong. First one, heat of combustion. Dia bagi macam ni kan? Negative ini ignore. You will not put into the graph. This is not integer negative. The negative, it just tell you that the heat energy release. So you tengok, you punya graph will be started with positive sign. Second one, kita punya fuel value, dia mesti mula dengan besar punya nombor, 720. Not start origin from 0. Jangan start kosong. Kalau start kosong, nanti you dapat graph yang sangat kecil. That's why you start 600 here. Tengok. You want to start 700 pun okay, tak ada masalah. So you try and error. Tengok mana satu yang paling sesuai. Okay, so this one come out methane and methanol again. So mempercepatkan kasih yang manakah satu. Okay, this one kena jaga because you say the questions. Yusuf create a machine to help speed up his work at the workshop based on table 10.3. Choose the most suitable fuel for the machine based on either fuel value or the effect of the fuel on the environment. Justify your choice. So, you punya jawapan reason only is either fuel value atau effect of the fuel. So, if you choose methane, so your answer will depend on fuel value. If you choose methanol, your answer will be depends on the effect on environment. No pollutions, no shooty flame. Okay, so this is another one. This one is a narrow down your answer. So yang mudah didapati, cheaper, whatever, all that thing cannot be right because it's already tell you I want this to expect only. Okay, so bab 3 pun banyak tengok because this is a very simple. Bab 3 is okay, chapter 3 is a chapter like your chapter 7 in form 4, which is rate of reaction. So make sure you know how to do. Okay, the rest is chapter 4 and chapter 5. Chapter 4 and chapter 5 saya akan combine teruslah, lebih kurang sama je dua bab ni. I hope these two chapter will be come out at the beginning of the chapter, at the beginning of the paper. Okay? Kalau you tanya saya memang harap sangat chapter 4, chapter 5 keluar pada soalan yang depan-depan is because soalan depan markah dia rendah tau. Kalau you keluar you tak tahu then okay lah. One whole question gone pun is only 6 mark. But kalau soalan 7 and 8 is 10, means it will ask you more in detail. So chapter 4 is about polymer. So first of all, please memorize what is the meaning of polymer. What is the meaning of polymerization? What is the meaning by monomer? And polymer can go to two. One is addition. One is condensation. So addition, usually you involve C double bond C, and you only need one type of monomer.
Satu jenis saja monomer and satu saja functional group. And the functional group involved usually is your carbon-carbon double bond. Condensations, it involves two types of monomer. Dua monomer yang lain, and then you have two different functional group. So functional group dia ada banyak lah. It can become from your carboxyl group, okay, which is your acid. It can become from your amine group, which is your NH. And untuk condensation, dia ada side product. Okay. Kalau addition, dia tak ada side product. Maksudnya, apa yang you masuk, ethene masuk, keluar polyethene. Tak ada benda lain. Tapi kalau condensation, you got side product, your side product may be H2O, your side product may be HCl. Depends. Okay. So ini I tak go through detail. Kalau you nak detail, you kena baca balik. Okay. Then in polymer, apa jenis-jenis polymer? Your polyethylene, your PVC, polyvinyl chloride. Dia dah macam you punya chapter 8 form 4. Your polypropylene. Ini yang biasa keluar. Polyethylene, polyvinyl chloride, polypropylene, polystyrene, perspex, teflon, nylon. Okay. Apa kegunaannya, apa ciri-cirinya, apa monomer dia. Okay, so this is monomer. Then we have the three types, right? Elastomer, thermosetting. One more is thermoplastic. Bab ni saya pun belum hafal 100% lah. So if I'm the one who goes to exam, saya kena baca this one in this today. Sebab saya, the polymer okay lah. The elastomer, thermosetting yang tu ialah yang baru. And then is your rubber lah. Okay. Rubber, your monomer, your coagulation, and then your natural rubber and synthetic rubber. And then in your synthetic rubber, we have the vulcanization, which is tambah sulfur. And your alternative of the vulcanization. Ini adalah sikit saja tepi dalam buku teks. So, chapter 4. Chapter 4 tak banyak, tapi yang nak hafal tu bukan main-main. Okay. Konsep dia tak banyak, but you need to memorize a lot. So, what is the meaning of polymer? Polymer is a large, long chain molecule combined by many or small repeating unit called monomer lah. So, isoprene is the monomer. Lukis isoprene. Okay, and then Kira relative molecular mass isoprene. So, you need to know the isoprene. Buta 1. Okay, so itu kena hafal. Kalau you tak hafal, memang tak boleh lah. Terus habis semua atas tak boleh, bawah pun tak boleh because it asks you to, okay, it asks you to calculate the relative atomic mass. So remember the name 2-methyl buta 1,3-diene. So C double bond C, CH3, so H, 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 done. So relative atomic mass, so ada 5C, 5 darab 12 tambah 2, 5, 8, 8H. So it's 68. No unit because it's relative atomic mass. So polymer biasanya dia tanya daripada getas asli yang mengalami proses X. So natural rubber, then it will become vulcanized rubber.
So your vulcanized rubber, the process, we call it vulcanization. So lukis dan label. Okay, so this is what I said, how you lukis and how you label, you if you remember. So vulcanization is they will form sulfur crosslink at C double bond C. So you tengok sini ada C double bond C, sini ada C double bond C, sini ada, sini ada. So the answer, I terus show answer senang sikit. So you will get like this. S, 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 S. Sekaligus tambah 4. Because what you have here is 4S, dia bagi 4S. Okay, this is your sulfur crosslink. Okay, hilangkan double bond dia, masukkan S. So 1 mark is for you draw, 1 mark is for you to label lah. So kalau you tak draw, you tak label, memang tak dapat markah. Okay, so this is chapter 5 already. Tapi before tu, kita tengok sikit soalan. So if you come out chapter 4, you tengok soalannya is always the same. If give you the plastic, if you give you the polymer, ask you to draw, and then ask you state the environmental pollution caused by synthetic polymer. So kena ingat, kalau environmental pollution, jangan bagi pollution saja. It must be action plus effect. Maksudnya apa you buat and then apa berlaku. Sebab synthetic polymer tu bukan biarkan saja dia akan ada air pollution. So you kena buat secara specific. Burning of synthetic polymer. Release poisonous gas. Macam ni. Release poisonous gas. Okay, ataupun synthetic polymer takes a very long time to decompose, causing the number or the amount of rubbish increase. Okay, dia memerlukan masa yang sangat lama untuk terurai, so menyebabkan sampah kita semakin banyak. Okay, synthetic polymer yang dibuang merata-rata menyebabkan sistem peparitan tersumbat. Synthetic polymer yang dibuang ke dalam sungai dan laut menyebabkan pencemaran air dan menjejaskan kehidupan aquatic. Okay, so you need to be more specific lah. Okay, how they die ke macam mana. Okay, so this is SPM 2021 version 2. It's a bottle air suling. So you get the polymer. So it's ask the same thing. What is polymer? Draw the monomer. Write the persamaan. Then how to solve. Okay, yang tadi is you get environmental pollution. And this one is to 2 ways to solve. So untuk polymer, untuk rubber is always reduce, recycle, and reuse. 3 ni is under 1. You jangan ingat reduce 1, recycle 1, reuse 1. No. 3 ni is 1. Okay. And then what else that you can do? Selain reduce, reuse, recycle. Apa lagi yang kita boleh kurangkan masalah pencemaran? Disebabkan oleh plastik. Yes, use biodegradable plastic. Ini yang another one, use biodegradable plastic. Supaya dia boleh decompose lebih mudah. Okay, it needs a shorter time to decompose. So ini yang tadi, addition dengan condensation, banding dan bezakan. So it's almost the same. So for polymer, always the lebih kurang soalan yang sama. Ask effect, ask you to draw, and then just this one lah. This is the latex yang tadi kita tak discuss. So you can go through this one. This is how latex coagulate with
without adding acid. Okay? So I go to the last chapter. Okay? Kalau you go through, lebih kurang sama. But you can read too so that you can get a lot of idea. Okay, macam mana dia nak keluar. So this is the biodegradable. This is the biodegradable and non-biodegradable. Okay, chapter 5. Yang ni lagi sikit ditanya. So kalau dalam set ini, is this one lah. Okay, chapter 5, you can classify to a lot. You have fats and oils. You got food additive. You have cosmetic. You have apa lagi? Medicine. Modern and traditional. Ni je. The last one. Soap and detergent. Fat, oil, food additive, cosmetic, medicine, saya rasa tak ada masalah sangat sebab dia lebih kepada membaca, menghafal apa contoh, apa kegunaan dia, apa kesan sampingan dia. So, kalau soalan atas-atas ni keluar justified, so please give your answer based on health, kesihatan. Okay, nak makan boleh tapi jangan berlebihan. Nak pakai boleh, pakai yang natural yang tidak mendatangkan kesan sampingan. Makan ubat kena ikut doktor lah. Jangan jadi doktor sendiri. You must refer to doctor, refer to the prescription. Okay, doktor suruh makan 1 biji, so makan 1 biji. So this is all the justification. Yang saya risau is this one lah, soap and detergent. Sebab dalam soap and detergent, kita ada satu part yang berkaitan dengan hard water. If you remember, kena ingat dalam hard water, hanya detergent yang boleh berfungsi. Sebab dalam hard water, kita ada Ca2+ dan Mg2+ ion. Hard water is the water that contains Ca2+ and Mg2+. And soap will form scum. Okay, sabun akan membentuk kekat dalam air liat. So, dia menyebabkan sabun tidak berkesan. Dia tak boleh mencuci. Okay, membersihkan baju ataupun kotoran anda. Deterjen lebih berkesan. And then the next one is the cleansing action. Tindakan pencucian. So, yang tu kena hafal. So, this is about fat and oil. Ini ialah meaning of unsaturated fat. Fat that is contain the carbon-carbon double bond lah. Okay, fat boleh tukar kepada P. Fat P boleh jadi kepada fat Q. Fat P is fat. Ini ialah Q. So, actually this is unsaturated. Ini ialah yang saturated. So, dia nak apa? Dia nak Q kepada P. So, dia nak unsaturated pergi saturated. So, unsaturated pergi saturated is actually plus H2. Kena ingat, unsaturated is actually your alkene. Saturated is actually your alkane. Kalau you rasa you senang nak lupa lah. So, alkene jadi alkane is hydrogen, no? So, ini ialah prosesnya. So, this is H2. So, apa yang hilang? H2, H ni semua hilang lah. Jadi, ada H bawah. Okay, so you need 3H. Okay, so kalau soalan ni is this one. Ini ialah obesity. Dia dah kata, diagram 4.2 shows percentage of obesity among children worldwide. Okay, ada 4.2 pada 1990, 2010 6.1, 2020 is 9.1. Pada pendapat anda, nyatakan peratus yang mungkin mengalami berlebihan berat. Cadangkan 2 langkah. So this is not chemistry. This is not the chemistry, but is knowledge. So 2030.
You nampak dia semakin meningkat. This one plus around 2.5%. This one plus 3.4%. So this one, at least you kena plus 3.4% lah. So you will get 12.5%. Ataupun you nak terus plus 4%, you get 13% pun boleh, tak ada masalah. So kalau you tengok jawapan dia, it will be a very lenient. Lebih daripada 9.1%. But, nyatakan peratus, right? So, I don't want the answer scheme, huh? I don't want your answer like this, huh? This is the answer scheme for teacher to mark. Cikgu untuk menanda. So, maksudnya jawapan dia very lenient. Asalkan you tulis lebih daripada 9.1 dia terima. You write 7.2. You write 10. Semua dia terima. But it must be in value. Mesti dalam bentuk nilai. Okay, so next one, they ask you to bersenam, elak. All this thing, I think you know lah. Okay, this is more to your PJK questions, not chemistry. So nowadays, it will come out some questions like this lah. Okay, so kalau you tengok the past, the trial is still the same. This is how to get the sabun. So to process pembuat sabun, saponification, ini kena ingat. Okay, so bahan lain yang boleh ganti sodium hydroxide is KOH. Okay, so the rest, okay, ini yang cikgu kata tadi, so you boleh tengok. Baju kotor kerana tertumpah kuah kali, dia mencuci baju dengan sabun di pantai. So this one, you must first on, sea water is hard water. Ini point 1. That have Ca2 plus and Mg2 plus ion. So can the stain remove? No. So answer, seawater is the hard water that contains calcium ion and magnesium ion. Soap form scum in seawater. Okay, so it cannot remove or clean the shirt. Okay, so ini ialah sama, ini ialah soap anion and soap cation. And you have the hydrophobic part. And this is your sini. Hydrophilic. Ini cation. Ini ialah soap anion. Dalam soap anion ada hydrophilic, ada hydrophobic. So, yang lain lebih kurang sama. Dia tengok dia banyak tanya tentang soap with the hard water. And then this one is last year SPM. This one is last year SPM. And then macam mana dia punya medicines. Okay. So, bagaimana ubat dapat meredahkan masalah. Cadangkan satu jenis ubat, one type of ubat. And contohnya, what is the example? So, ini dia ada masalah gangguan pemikiran. Okay, so so what is the ubat that sesuai untuk gangguan pemikiran? This one, I just want to show how to answer this. Okay, what is the ubat? Kena ingat jangan tertinggal ubat-ubat ni kena baca and hafal It's a psychotic drug, right? Okay, wait. This is question number 7. Okay, question number 7. Okay, ubat yang betul ialah psychotic drug is jenis
ejaan mesti betul. Okay, ubat, satu jenis ubat, one type of modern medicine, so is psychotic drug. Second point is example. So example ubat dia ialah haloperidol. So that's why you tengok soalan dia boleh very specific. Kalau soalan ini keluar dalam question 1 and 2, it will not ask you like this. It only asks you what is the type. Okay, number 3. How can reduce? Okay, so dia punya masalah is thought disorder such as hearing voice and seeing things that are not real. Tahun lepas kita dapat ramai pelajar dia tulis mengurangkan gangguan pemikiran ataupun supaya tidak lagi mendengar suara dan melihat sesuatu yang tidak nyata. Semua reject. Tak boleh salin balik masalah dia. You cannot just write mengurangkan masalah pemikiran. Mengurangkan mengurangkan gangguan pemikiran. All these things ada satu terms that we call it hallucination. Okay kan? Halusinasi. So, ubat ini mengurangkan halusinasi. Dan betul. Okay? So, BI, reduce hallucination. So, hallucination tahun lepas mesti betul ejaan. Okay? If you cannot read, ataupun kita mungkin tak tahu ini semua ni ialah hallucination kan? Actually, jawapannya sangat senang. Menenangkan emosi. Sebab Encik M ni adalah gangguan pemikiran. Or the simple way we call it, dia ada penyakit mental. So kalau sakit mental, ia ialah untuk menenangkan emosi, menstabilkan emosi. Sebab orang-orang yang ada penyakit mental ataupun gangguan pemikiran, emosinya terjejas. Okay? So we only accept this one lah. Okay. So and then batuk boleh mengurangkan ubat tradisional atau ubat moden. Okay, wajarkan. Okay, soalan ini tahun lepas very teruk. Sebab before this, kalau you tengok soalan-soalan yang sebelum ini, this is the last I want to discuss. Kalau you ada something else, I habiskan this one first. Kita tengok soalan yang sebelum ini yang dalam plastik. Whatever lah, plastic or the chapter 3, the few value. Where is the few value just now? Kalau few value yang tadi, okay, tengok pilih bahan api yang paling sesuai and then wajarkan pilihan anda. They ask you to choose and then justify. Even the before this pun sama. It will ask you to choose, and then describe. Okay. Kalau depan lagi, saya rasa ada lagi. It asks you to choose and define. Choose and justify. Soalan ini lain. Apa lain dia? It didn't ask you to choose. That's why ramai tak dapat markah penuh soalan ini. Cough can be reduced by traditional remedies such as tamarind,
or modern medicine such as codeine. Dia dah bagi tahu boleh guna traditional remedies, ubat tradisional iaitu jus asam jawa atau guna ubat modern. It asks you to what? Justify juga. Justify the use of these two medicine. Dua-dua. Wajarkan penggunaan dua jenis ubat ini. Dia tak suruh pilih. Tak payah pilih tapi kena jawab untuk dua-dua. How we answer dua-dua? Okay, yang pertama. Tamarind, traditional medicine. So, kalau you kata traditional medicine ataupun tamarind juice, do not have side effect. Kita kena ingat, kalau guna traditional medicine, dia tak ada side effect. Tetapi dia memerlukan masa yang lama untuk sembuh. It take a longer time. Dan dia mudah diperolehi. Easier to get, and it's made from natural substance. Dia sejarah semula jadi. Tiada bahan kimia. Kalau codeine, dia perlukan masa, dia akan lebih cepat sembuh lah kan? So, you need to write both lebih cepat sembuh. So, atas tadi I kata, tamarind juice do not have side effect. So, the next one I said, codeine is more effective. Lebih berkesan lah sebab dia lebih cepat. Tetapi, ataupun quick recovery, lebih cepat sembuh. Okay. And you must have, one is undergoes clinical test. Okay. Ubat tradisional, dia tak ada ujian klinikal. Dia secara diturun-temuruni daripada nenek moyang dulu. Tapi kalau modern medicine, dia nak dimakan, dia mesti dah melalui ujian klinikal. Baru akan dipasarkan, baru akan digunakan oleh pengguna. So I discuss this question is because I want you to very clear that if you're not asking you to choose, it just said justify. So both need to be mentioned. This is the questions come out last year. Okay, so dua-dua kena ada So kalau you tengok almost all the questions of the modern medicine will ask you why lah. And then also the food additive. So food additive, this is the state, the advantage and disadvantage. Ataupun dia kata justify the use. Okay, wajarkan. So you need to write lah, patut pakai atau tak patut pakai. And then kalau pakai, then how and why you should use. So this is all the chapter 5. So kalau food additive, dia lebih kepada makanan. And then you need to memorize all the types of food additive. Yang itu saya tak boleh tolong, you kena baca. Then only you can do. Okay, so this is the alternative sweeteners to replace sugar, diabetes. So ini ialah guna what is that thing?
What is a sugar like replacement? Apa yang boleh replace sugar? Saya lama tak cakap dan I already forgot. Aspartam? I said aspartam. What is the natural thing? Stevia. Okay. Stevia. Okay? Stevia atau aspartam. Tapi aspartam ada side effect Kalau dia kata nak yang tak ada side effect, please use stevia. Ini ialah daun. Okay, yang ada manis. So, ini ialah SPM 2021. Question number 6. So, this is moisturizer. Ini pada cosmetic. There's one more which is nanotechnology. Tengok. Okay. Ini pun kita tak mention tadi. So, what is nanotechnology? What is the example of nanotechnology? So, dia gabung dengan composite material P, Q, and R lah. So, boleh go through all the questions. So, I think that's all until today. Ada habis all. And one more is green technology. Dua teknologi yang jarang kita bincang is actually your nanotechnology and green technology. So, please read through lah. So, that's all for today. Kita jumpa hari Rabu. If you got questions, then you can ask through the groups.